ஆடியோ கேக்குதா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ லாஸ்டா வந்து ரூட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படிதானே? மேம் டெர்மினாலஜிஸ் மேம் 10 முடிச்சிருக்கோம். 10 டிக்டேட் பண்ணிட்டேன்ல? எஸ் மேம் இப்போ வரைக்கும். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம். எஸ் மேம். ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். 1 மினிட் குரூப்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் 11th ஒன் ஹிப் ராப்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிச்டு ரூஃப் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உடன் மெம்பர் வச்சு மேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ரிட்ஜ்ல இருந்து வாலோட கார்னர் வரைக்கும் உங்களுக்கு டயக்னலா வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டே வருவாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ரூஃப் கவரிங் மாதிரி கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ நமக்கு பர்லின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ பின்னாடி அந்த டேர்மும் பார்ப்போம். பர்லின்னா நம்ம நார்மலா ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ல எல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ அந்த பர்லினையும் ராப்டரையும் அந்த ரெண்டோட எண்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அதான் ஹிப் ராப்டர். இந்த டெர்மினாலஜிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் முடிஞ்ச ஒரு இமேஜ் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ படிக்கிறப்போ பாத்தீங்கன்னா Yes, உங்களுக்கு ma'am. இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜாக் ராப்டர். ஸோ ஜாக் ராப்டர்ங்கிறது நமக்கு சேம் கொஞ்சம் ஹிப் ராப்டர் மாதிரி தான். பட் அதோட லென்த்ங்கிறது உங்களுக்கு ஷார்ட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஹிப்போ இல்லை ஒரு வேலி மாதிரி நமக்கு அந்த ஜாக் ராப்டர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் 13th ஒன் வேலி ராப்டர். இமேஜ் என்கிட்ட ஒன்று ஒரு ஃபுல் இமேஜ் இருக்கு எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி. பட் அது ரொம்ப பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இருக்கு. அதான் கேப்சர் பண்ணா தெரியுமான்னு தெரியல. நான் எதுக்கும் ஒரு ட்ரை பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சரிங்க. டேர்ம்ஸ் எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்ட அந்த இமேஜ் நான் காமிக்கிறேன். அதை வச்சு அவருக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. ஸோ வேலி ராஃப்டருங்கிறதும் அதே மாதிரி தான். உங்களுக்கு அந்த ரிட்ஜ்ல இருந்து வேலி வரைக்கும் ஒரு ஸ்லோப்பிங் ராஃப்டர் நமக்கு டயக்னலா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு பர்லினையும் ராஃப்டரையும் வந்து எண்ட் டு எண்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேலி. ஸோ வேலிங்கிறது அப்படியே ஹிப்புக்கு ரிவர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 2 ரூப்ஸோட இன்டர்செக்ஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். வந்து அந்த ஹிப்புக்கு வந்து 2 ரூப் வந்து நமக்கு ஜாயின் பண்றப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் 180 டிகிரிக்கு மேல இருந்தா அது ஹிப்பு, 180 டிகிரிக்கு கம்மியா இருந்தா அது வேலி. ஓகேங்களா? ஸோ அது நமக்கு இந்த இதை ஹிப்புங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதோட எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் 180 டிகிரிக்கு மேல இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதே வேலிங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து 180 டிகிரிக்கு கம்மியா இருக்கும். ஸோ நம்ம வீணா இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் 1 டிகிரி கம்மியா இருக்கும். அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈவ்ஸ். ஸோ ஈவ்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு பிச்டு ரூஃபோட லோவர் எட்ஜ். ஓகேங்களா? ஸோ லோவர் எட்ஜ்ல இருந்து உங்களுக்கு என்னன்னா ரூஃப் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ரெயின் வாட்டரை கீழே ட்ரெயின் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது. நார்மலா இது கூட நமக்கு கட்டர்ஸும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ கட்டர்ஸ்னா இந்த மாதிரிலாம் இப்போ நமக்கு நிறைய இடத்துல பார்த்துப்பீங்க. இப்படி ரூஃப் இருக்குன்னா இந்த சைடு இப்படி ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பைப் லைன் மாதிரின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுல என்னன்னா அந்த ரெயின் வாட்டர் எல்லாம் போய் கலெக்ட் ஆயிக்கும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து கட்டர்ஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈவ்ஸ் போர்ட் ஆர் ஃபெசியா போர்ட். ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உட்டன் போர்டு தான். ஈவ்ஸோட அந்த நமக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஈவ்ஸோட எண்டுல. அண்ட் தென் நமக்கு ஓவரால் ரூட் கவரிங் மெட்டீரியலோட ஒரு லோவஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நார்மலா ஈவ்ஸ் போர்டு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 15 to 20 சென்டிமீட்டர் வைட் இருக்கும். அதே மாதிரி 20 to 25 mm திக்னஸ் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 17th ஒன் பேட்ச் போர்டு. ஸோ அந்த பேட்ச் போர்டுங்கிறது உங்களுக்கு அந்த ரூஃபோட ஒரு அந்த கேபிள் எண்ட்ல வந்து ஒரு உட்டன் பிளாங்க் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து ஓவராலா உங்களுக்கு ரிட்ஜ், பர்லின், வால் பிளேட் இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் 18th ஒன் பேட்டன்ஸ். ஸோ பேட்டன்ஸ் வந்து நார்மலா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது இப்படி இப்படி கனெக்ட் பண்றது எல்லாமே பேட்டன் தான் சொல்லுவோம். அது நமக்கு வுட்லயும் இருக்கலாம், ஸ்டீல்லையும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி மேக் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த 19th ஒன் டிராகன் பீம். ஸோ இதுக்கு அனதர் நேம் டிராகன் டை ஆர் ஆங்கிள் டூ. ஒரு டயக்னல் பீஸ் டயக்னல்ல உட்டன்ல இருக்கு அப்படின்னா அதை தான் வந்து என்னது டிராகன் பீம் சொல்லுவோம்.
இது வந்து நமக்கு ஓவராலா வரக்கூடிய அந்த வால்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹிப் ராஃப்டர் எல்லாத்தையும் ரெசிஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அதனால இதை வந்து டிராகன் டை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு டென்ஷன் மெம்பர்ல ஆங்குலர் பொசிஷன்ல நம்ம இதை வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இதை ஆங்கிள் டை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆங்கிள் டை ஆக்சுவலி ஸோ கிடையாது, ஆங்கிள் டை. ஓகே. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் 20th ஒன், கிளீட்ஸ். ஸோ கிளீட்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிளாக் ஆஃப் வுட் ஆர் அயன்ல இருக்கலாம், இல்ல ஸ்டீல்ல இருக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த பர்லினை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிளாக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நமக்கு பர்லின் கூட ஒரு டைரக்ட் சப்போர்ட்டா இருக்கும். அந்த பர்லின் வந்து சரிஞ்சிடாம இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு 10 இருக்கு. ஸோ இதுக்கான நோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன். பண்ணிக்கோங்க. 11th ஒன், ஹிப் ராஃப்டர் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. Hip rafter. Yes, ma'am. First point, these are the wooden members. Yes, ma'am. Which form the hip of a Yes, ma'am. pitched roof. Yes, ma'am. Next point, these rafters. Yes, ma'am. Run diagonally from the ridge. Ma'am, run diagonally from the Ridge. Yes, ma'am. To the corners of the walls. Yes, ma'am. To support roof covering. Yes, ma'am. Next point, they receive the ends of purlins. Ma'am, they received the ends of purlins. Ends of purlins. Yes, ma'am. And ends of jack rafters. Ma'am, jack Rafter. Okay. Yes, ma'am. Okay. So next, jack rafter heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, these are common rafters. Yes, ma'am. Shorter in length. Yes, ma'am. Which run from a hip to the eaves. Ma'am, which ran from Hip to the eaves. hip to the eaves. Yes, ma'am. Okay. Or from a ridge to a valley. Yes, ma'am. Okay. Next, a hip or valley. Yes, ma'am. Is formed by meeting of Yes, ma'am. jack rafters. Yes, ma'am. Next, valley rafters heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. அதுல first point, these are sloping rafters which run Yes, diagonally. Yes, ma'am. From ridge to the eaves. Eaves, ma'am. Eaves. Yes, ma'am. For supporting valley gutters. Yes, ma'am. Next point, they receive the ends of the purlins. Yes, ma'am. And ends of jack rafters. Yes, ma'am. On both sides. Yes, ma'am. Next, valley heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. A valley is the reverse of a hip. First point, a valley is the reverse of a hip. Yes, ma'am. It is formed by the intersection of two roofs. It is formed by the intersection of two roof surfaces. Yes, ma'am. Having an external angle. Yes, ma'am. Which is less than 180 degree. Yes, ma'am. Next, eaves heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. These are the lower edges of Yes, ma'am. the inclined or pitched roof. Yes, ma'am. From which the rainwater. Yes, ma'am. From the roof surface drops down. From the roof surface drops down. Yes, ma'am. Okay. Next point, normally, Yes, ma'am. gutters are fixed. Yes, ma'am. Along the eaves. Yes, ma'am. To collect and drain the rainwater.
Yes, ma'am. Next, 16th one, eaves board or fascia board. Yes, ma'am. First point, this is a wooden board Yes, ma'am. fixed to the feet of the common drafters. Ma'am, fixed to the feet. Feet of the common drafters. FEET, feet. Okay, ma'am. At eaves. Yes, ma'am. At eaves. Next, the ends of the lowermost roof covering material Yes, ma'am. rest upon it. Just upon it, ma'am. Uh, Yes, ma'am. Next point, the eaves gutter Yes, ma'am. can also be secured Yes, ma'am. against it. Yes, ma'am. Next point, normally, Yes, ma'am. eaves board is 15 to 20 centimeter wide Yes, ma'am. and 20 to 25 thick. Yes, ma'am. Next, 17th one, barge board. Heading போட்டுக்கோங்க. Barge boards. Yes, ma'am. First point, these are the wooden planks on Then board. ma'am, Plank. planks. Plank. PL. PLANKS. Then plank. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Fixed On. on the Okay. on board. Fixed on the. Ma'am, once These again, are ma'am. these These are the are wooden planks. wooden planks on board. Yes, ma'am. Fixed on the Yes, ma'am. gable end of roof. Ma'am. Gable. GABLE. Gable end of roof. Yes, ma'am. Next point, they connect the Yes, ma'am. ends of a ridge, Yes, ma'am. purlins and wall plates. Yes, ma'am. Next, 18 to 1, batten heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, these are thin strips of wood Yes, ma'am. that is scantling. SCANTLINGS. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Scantlings, Yes, ma'am. which are fixed on the Yes, ma'am. common rafters Yes, ma'am. or on the or on the Yes, ma'am. top of ceiling boards Yes, ma'am. to support the roofing materials. Yes, ma'am. Next, 19th one, dragon beam or dragon eye or angle type heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, the lower end of the hip rafter Yes, ma'am. is generally supported on a Yes, ma'am. diagonal piece of wood. Ma'am. Diagonal piece of wood Yes, ma'am. which is laid across the Ma'am, which is ma'am? which is laid across the Yes, ma'am. angle formed by the Yes, ma'am. intersection of two wall plates Yes, ma'am. at the corner of a building. Yes, ma'am. Okay, next. This wood diagonal pieces. Ma'am, this wood, ma'am. This wood diagonal piece is called the dragon beam. Yes, ma'am. Next point. This beam is used to Yes, ma'am. resist the outward thrust. Ma'am, outward. Thrust. THRUST. Thrust Yes, ma'am. of the hip rafter Yes, ma'am. on the wall Yes, ma'am. and hence known as Yes, ma'am. dragon tie. Yes, ma'am. Next point. Due to the angular position Yes, ma'am. of this tension, Ma'am, of this. Yes, ma'am.
member of this tension member, it is also known as angle tie. Yes, ma'am. Next, cleats heading கொடுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, these are small blocks of Yes, ma'am. wood, comma, Yes, ma'am. or angle, Yes, ma'am. iron or steel, comma, Or angle or ma'am. or angle, Hmm. iron or steel, comma, which are fixed on principal rafters Yes, ma'am. of trusses Yes, ma'am. to support the purlins. Yes, ma'am. Next point, they are required to Yes, ma'am. afford a direct support Yes, ma'am. to the purlins Yes, ma'am. and prevent them from Yes, ma'am. sliding down. Ma'am. Sliding down. Sliding na ma'am. PLIDNG. Sliding. SLIDING. Sliding down. Okay. Sliding down. Okay. So next பார்க்கலாம். So Yes. next one, first 21 வந்து purlin. Yes, ma'am. ஓகே, ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஹரிசாண்டல் உடன் மெம்பராகவும் இருக்கலாம், ஆரல் ஸ்டீல் மெம்பராகவும் இருக்கலாம். நமக்கு வால் டு வால் சப்போர்ட்டுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். நார்மலா எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஓவரால் அந்த ஸ்பேன் லென்த்துங்கிறது லார்ஜா இருந்துச்சுன்னா, இந்த மாதிரி அதை ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு உடன் ஆர் ஸ்டீல் ஹரிசாண்டல் மெம்பர்ஸா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் போர்டிங் ஷீட்டிங் ஆர் எல்லாத்துக்கும் அதர் நேம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, சார்க்கிங். இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு காமன் ராப்டர் இருக்குன்னா அதோட டாப் எட்ஜ் அப்பர் எட்ஜ்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு போர்டு மாதிரி நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஆணி அடிச்சு வைக்கிற மாதிரி தான் டைரக்டா டைல்ஸ்க்கு மேல நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் மித்த ரூஃபிங் மெட்டீரியல்ஸும் யூஸ் பண்ணி அதை செக்யூர் பண்ணிப்போம். இதெல்லாம் வந்து போர்டிங் ஷீட்டிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது டைரக்டா ஒரு ரூஃப் கவரிங் வந்து ஒரு போர்டு மாதிரி நம்ம வந்து மேக் பண்றதுதான். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர்ஜ். இது வந்து ஒரு ஷீட்டு இல்ல ஒரு ஸ்லேட் ஒரு டைல்ஸ் எது வேணா எடுத்துக்கலாம். அதோட எட்ஜ் சைடு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லோப்டு ரூஃப் இருக்கு அப்படின்னா அதோட அந்த கேபிள் எண்டோட எட்ஜ் சைடு வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கும். அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வேர்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் டெம்ப்ளேட். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்குலர் பிளாக் தான். அரௌண்ட் ஒரு திக்னஸ் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 10 to 15 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். பீம் இல்ல ட்ரஸ்ஸுக்கு அடியில நமக்கு வச்சுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அது எதுக்காக அப்படின்னா மெயினா நமக்கு மேல இருந்து வரக்கூடிய அந்த லோட வந்து ஓவராலா ஒரு லார்ஜர் ஏரியாவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்காக தான். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மேபி நமக்கு வந்து இந்த ஸ்கொயர்டு வுட்டா யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல கான்கிரீட் பிளாக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம், ஆர்சிசி பிளாக், இந்த மாதிரி எந்த பிளாக் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஒரு பிளாட் ஸ்டோன் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். And then next, wall plate. ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லாங் வுடன் மெம்பர் நமக்கு ஒரு வாலோட டாப்ல இருந்து நமக்கு சைட்ஸ்ல வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது சைட்ஸ்ல அது சென்டர் வரையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மெயினா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வாலையும் ரூஃபையும் கனெக்ட் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு பிளேட் மாதிரி யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? விச் அது கூட அதை வந்து எப்படி நமக்கு ஒரு நெயில்னா நமக்கு என்னது ஆணி அடிச்சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் போஸ்ட் பிளேட்ஸ். இன்னொரு நேம் இருக்கு, ஹோல் பிளேட்ஸ். ஸோ இதுவும் நமக்கு வால் பிளேட் மாதிரி தான். எக்ஸப்ட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு அந்த வால் ஃபேஸுக்கு பேரலா நம்ம கொடுப்போம், கண்டினியூஸா ரன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அந்த காமன் ராப்டரோட சப்போர்ட்டுக்காக மெயினா வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது தான். இதுவுமே நமக்கு நார்மலா சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் 10 சென்டிமீட்டர் கிராஸ் 7.5 சென்டிமீட்டர்ல அவைலபிளா இருக்கு. And then 27th one, truss. ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு ரூஃப் வந்து நம்ம ஒரு ரூஃப் கவரிங்காக யூஸ் பண்றது. ஒரு ரூமுக்கு சீலிங் மாதிரி நம்ம வந்து போடுறது தான். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து ட்ரஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம்.
மோஸ்ட்லி இன்டீரியர் காலம்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்பேன் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன். ஸோ இது நார்மலா நீங்க கேள்விப்பட்டதுதான். ஒரு இன்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வால் இருக்கு, ஒரு வால் இருக்குன்னா அதோட இன்டர்னல் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வந்து ஸ்பேன்னு சொல்லுவோம். இதே இப்போ இந்த வாலோட திக்னஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அதோட சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸை வந்து எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் 29th ஒன், ரைஸ். ஸோ ரைஸுங்கிறது உங்களுக்கு உள்ளதுல இப்போ ஒரு பில்டிங்கோ இல்லை ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு இங்கதான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதோட லோயஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள அந்த ஹைட், வெர்டிக்கல் ஹைட்டை தான் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், பிட்ச் ஆஃப் ரூஃப். ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ரூஃப்லோட இன்க்ளினேஷன் சைட்ஸ் தான் வந்து பிட்ச்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னது, உங்களுக்கு ரைஸுக்கும் ஸ்பேனுக்கும் இடையில உள்ள ரேசியோல நமக்கு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா டிகிரிஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பிட்ச் வந்து நமக்கு மோஸ்ட்லி நமக்கு எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன மெட்டீரியல் ரூஃப் கவரிங்க்கு யூஸ் பண்றோம், அண்ட் தென் என்னென்ன கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்போ இருக்கு அந்த மாதிரி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் ரூஃபா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஹையர் பிட்ச், அதாவது ரொம்ப ஸ்டீப் ஸ்லோப்பா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப உங்களுக்கு விண்ட், ரொம்ப காத்தடிக்கும் அந்த மாதிரி பிளேசஸ்லயும் நமக்கு அந்த கவரிங் மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஒரு டிம்பர் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஓவராலா அந்த பிட்ச் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்றதே அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றது மூலமா நமக்கு இதை வந்து எக்கனாமிக்கலா யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இன்க்ளினேஷனுக்கு பதிலாக முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிளாட்டா ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளவுதான் ரூஃப்ஸோட டெர்மினாலஜிஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இதுக்கான நோட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 21 பர்லின்ஸ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. These are horizontal, wooden, or steel members Yes, ma'am. laid on principal rafters Yes, ma'am. on wall to wall Yes, ma'am. to support Yes, ma'am. common rafters of a roof Yes, ma'am. when the span is large. Yes, ma'am. Next 22, boarding Yes, ma'am. sheet or sarking heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. First point, this consists of boards, Ma'am, this consists of. boards Yes, ma'am. which are nailed to Yes, ma'am. sorry, which are nailed to the upper edges of a common rafter, Yes, ma'am. and to Yes, ma'am. which tiles and other roofing materials are Ma'am, and to which? and to which tiles Yes. and Yes, ma'am. other roofing materials are Yes, ma'am. secured. Yes, ma'am. Next 23rd one, verge heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. This is the edge of Yes, ma'am. sheets, Yes, ma'am. slates or tiles, Ma'am, slate, ma'am. slates or tiles Yes, ma'am. which project Yes, ma'am. beyond the gable end of Beyond the gable end of the sloped roof. End of the sloped roof, ma'am. Yes, ma'am. Next 24th one, template heading போட்டுக்கோங்க. First point, this is a square or Ma'am, this is a square. Square or Yes, ma'am. rectangular block, Yes, ma'am. about 10 to 15 centimeter thick, Yes, ma'am. which is placed below a beam Yes, ma'am. or a truss, Yes, ma'am.
so as to spread the Yes, ma'am. load over a Ma'am, lower. load Load over a larger arm. ma'am, larger arm, ma'am. Yes, ma'am. Next point, it may be made of Yes, ma'am. fine dressed flat stone, Ma'am, fine dressed. fine dressed flat stone, Yes, ma'am. squared wood, Yes, ma'am. concrete block, Concrete block. Yes, ma'am. or RCC block. Yes, ma'am. Okay. Next 25 wall plate heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. Wall plate first point. These are the long wooden members Yes, ma'am. which are embedded from sides Yes, ma'am. and bottom in Yes, ma'am. masonry on top of walls. Ma'am, masonry. On top of walls, Yes, ma'am. almost at the center of their Almost at the center of thickness. Yes, ma'am. Thickness போட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next point, this is essential to connect Yes, ma'am. the walls to the roof. Yes, ma'am. The feet of the common rafters, next point, the feet of the common rafters Yes, ma'am. are fixed to the wall plates Yes, ma'am. by means of this simple By means of the notching and nails. ma'am, notching And nails. nails, ma'am. Ani. N-A-I-L. Nails. Okay. Next 26th one heading போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. Post plate or pole plate. First point, Yes, ma'am. these are similar to the wall plates Yes, ma'am. except that they are Yes, ma'am. run continuous, Yes, ma'am. parallel to the face of wall, Yes, ma'am. over the tops of the post. Ma'am, over the Tops of the post. top, ma'am. Okay, ma'am. Next point, these are used to Yes, ma'am. support the common rafters Common rafters. Yes, ma'am. at their feet Yes, ma'am. and at the same time Yes, ma'am. to strengthen the end of the post. Yes, ma'am. Next point, usually a knee strap, K-N-E-E, knee strap, Strap, ma'am. Is TRB. strap Yes, ma'am. with bolt Yes, ma'am. is provided to fix the Yes, ma'am. Yes, ma'am. common rafters Yes, ma'am. to the post plate and later to the post. Later to the Post. ma'am. Post. Yes, ma'am. Next point, the post plates are Yes, ma'am. usually Yes, ma'am. of size Yes, ma'am. 10 centimeter cross 7.5 centimeter. Yes, ma'am. Okay, next 27th one, truss note பண்ணிக்கோங்க. Yes, ma'am. A roof truss is a Yes, ma'am. framework of triangles Yes, ma'am. designed to support the
Yes, ma'am. Roof covering or Roof covering. or ceiling Yes, ma'am. over rooms. Yes, ma'am. Next point, The use of a ma'am. the use of interior columns is avoided. Yes, ma'am. Next 28 one, span and effective span. Heading போட்டுக்கோங்க. First point, Yes, ma'am. a span or clear span Yes, ma'am. is the clear horizontal distance Yes, ma'am. between the internal faces of walls or supports. Yes, ma'am. Next point, the effective span Yes, ma'am. is the horizontal distance between the Yes, ma'am. centers of walls or supports. Centers or a ma'am. Centers of walls or supports. Or the ma'am adela centers Or or walls or supports. centers Okay. centers of walls or supports. Okay, centers of. Okay, Okay. ma'am. So next rise இருக்கு ஒரு 5 minutes break எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா? மியூட் Yes, ma'am. போட்டுக்கோங்க 4 5 Yes, again ma'am. ஸ்டார்ட் பண்றேன். Okay.